So here we are discussing about the electrodialysis. See here, this is one cell, but in the plant there will be number of such cells will be there. Okay, you can see here this is the stake. We call it as a stake. This is one cell. This is another cell. Okay, and the treated water from this cell it is coming here. Treated water from this cell is coming here, and it will be collected somewhere else. In this way, this electrodialysis process works. That is separation of the cations and anions from the water, impure water, and collecting the pure water in another separate tank and impurities in another separate tank. So that is called as the electrodialysis. Okay. Now here we will see the next method of the desalination, that is reverse osmosis method. Okay. Generally, what is osmosis? You might have heard, you might have learned what is osmosis. Anybody can tell me what is osmosis? Yes. So osmosis is nothing but Purification yes, असतं. Purification. yes, that reverse osmosis is one kind of purification of water. But when in chemistry you might have learned about this osmosis and osmotic pressure. See, if we are having any solution, आपल्याकडे जर एखादं सोल्युशन असेल, फॉर एक्झाम्पल सॉल्ट वॉटर इज देअर, ओके, और ब्राईन सोल्युशन आपण त्याला म्हणतो. ओके, या ठिकाणी प्युअर वॉटर आपण टाकायचं एका कंपार्टमेंटमध्ये. सपोज देर इज अ प्युअर वॉटर हिअर अँड हिअर इज अ सॉल्टी वॉटर. So what is the natural process? And it is this both are separated by a membrane which is called as the semi-permeable membrane. Okay, एक थिन मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेनने या ठिकाणी सेपरेट केलेलं आहे. नाव इन दिस वॉटर दिस इज अ सोल्युशन. ओके, सोल्युशन मीन्स इट इज फॉर्म्ड ऑफ द सम ऑफ द सॉल्वंट अँड देर आर सम सोल्यूट्स. ओके, सॉल्वंट म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये हे सोल्यूट्स विरघळलेले आहेत. ओके, हिअर सॉल्वंट इज वॉटर अँड सोल्यूट इज नथिंग बट हिअर इट इज NaCl, right? And in this particular compartment there is a pure water, there is no any kind of solute present in the water. So now out of these two waters, yeah, this solution, this is a brine solution, this is pure water. This water it will possess more what we can say osmotic pressure, and this water will try to penetrate this semi permeable membrane, and it will reach, it will enter inside this, okay, brine solution. This process will takes place until the pressure in both the compartment it will reach same. जोपर्यंत दोन्हीमधला प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होत नाही तोपर्यंत हे ट्रान्सफर ऑफ सॉल्वंट ट्रान्सफर होतो, सोल्यूट ट्रान्सफर होत नाही. ओके, हा सॉल्वंट त्या ठिकाणी काय व्हायला लागतो, ट्रान्सफर व्हायला लागतो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू द हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सॉल्वंट. ओके, so this is a natural process of osmosis. Okay, ही काय झाली नॅचरल प्रोसेस आहे. देन व्हॉट इज रिव्हर्स ऑस्मोसिस? रिव्हर्स ऑस्मोसिस मध्ये काय होतं, हिअर द प्रेशर इज अप्लाइड इन दिस झोन. याच्यामध्ये प्रेशर अप्लाय केला जातो. कशामध्ये? ज्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ केमिकल ऑर दिस सोल्यूट इज व्हेरी हाय. ओके, या ठिकाणी काय प्युअर वॉटर आहे आणि याच्यामध्ये जास्त प्रेशर क्रिएट करून या ठिकाणी जो सॉल्वंट आहे त्या सॉल्वंटला या ठिकाणी ढकललं जातं. ओके, प्रेशरमुळे काय होईल या ठिकाणी, जर या ठिकाणी प्रेशर वाढवला, नॅचरल ऑस्मोटिक प्रेशर जो आहे ते नॅचरल ऑस्मोटिक प्रेशरपेक्षा जास्त प्रेशर या ठिकाणी क्रिएट केला जातो. त्याच्यामुळे काय होतं, इन्स्टेड ऑफ गोईंग ट्रान्सफरिंग वॉटर फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, पाणी या ठिकाणी काय व्हायला लागतं, राईट टू लेफ्ट या ठिकाणी मूव्ह व्हायला लागतं. ओके, अँड in this way water will
enter, penetrate through this membrane, semi-permeable membrane, and pure water will come out here, and the solute particles which are there, they will remain there only. Okay, and this water will become more concentrated. Okay, which can be removed from this particular here, and this pure water, it will be taken out. Okay, so this is called as the reverse osmosis. So here we will require to provide additional or extra energy for this uh, process. See here in this diagram, this natural reverse natural osmotic pressure process has been shown here. You can see here the water is transferring from compartment second to the compartment one. Okay, why? Because the there is osmotic pressure is low and it is high here, it is low here. So because of that, what is moving from this to this. But in the reverse osmosis, what we do, we increase the pressure in this compartment so that water molecules will move here and salt will remain here only. So in this way, we remove the salt from the water. Here we will have, we can see here another diagram which shows this process. You can see here in this diagram. So this is the membrane, semi-permeable membrane, acted upon huge pressure. या ठिकाणी pressure apply केलेला आहे, semi-permeable membrane, and here you can see only water molecules are crossing this membrane. Okay, हे फक्त पाण्यासाठी permeable आहे. Salts cannot travel through this membrane, so salts will remain here only. And this concentrated salt water can be collected in one tank, and this salt free water, it will be collected in another tank. So salt free water, we call that water as a fresh water. ज्या पाण्यातून सॉल्ट काढलेला आहे किंवा ज्या पाण्यामध्ये सॉल्ट्स नाही त्या पाण्याला आपण काय म्हणतो, फ्रेश वॉटर. This is the working of this reverse osmosis process. These are the methods for the desalination. So here we saw the electrodialysis method and reverse osmosis method. So this is the end of this point, desalination of the water. Now here we have reached to the last point, that is fluoridation and defluoridation of water. Okay, what is fluoridation? So that we will see it now. Can anyone tell me? Does anyone knows what is fluoridation and what is defluoridation? Okay, so fluoridation is nothing but it is the process of addition of fluoride FLUORIDE, fluoride. Okay, फ्लोरीन जो आपण गॅस आहे त्याच्यापासून तयार झालेला फ्लोराईड. Chlorine, fluorine, bromine, iodine, these are the halogen gases. So out of that, this is the fluoride. The process of addition of this fluoride in water is called as fluoridation. Okay, and what is defluoridation? So desalination is there, demineralization is there. Similarly, defluoridation means the process of removing the fluorides from the water is called as the defluorination. Okay, so first we will see fluoridation and then we will see defluoridation. Why we need to add, why should we go for this fluoridation? Fluoride पाण्यामध्ये का ऍड करायचं? What are its consequences? What are its benefits to the human beings? Okay, up to 1 mg per liter or 1 to 1.5 mg per liter, this much concentration of fluorides are desirable. Okay, ते गरजेचं आहे पाण्यामध्ये.
जर याच्यापेक्षा कमी, एकपेक्षा जर कमी असेल त्यामध्ये पाण्यामध्ये फ्लोराईड, देन वी नीड टू ॲड द फ्लोराईड्स इन द वॉटर. आणि जर 1.5 पेक्षा जर जास्त त्या ठिकाणी फ्लोराईड्स पाण्यामध्ये प्रेझेंट असतील, देन वी नीड टू रिमूव्ह दिस फ्लोराईड्स फ्रॉम द वॉटर. ओके, कमी असेल तर काय प्रॉब्लेम होतो आणि जास्त असेल तर काय प्रॉब्लेम होतो, दॅट विल सी नाउ. These fluorides are very much helpful when there is a formation of teeth in the child. ओके, चिल्ड्रन्स, लहान मुलांमध्ये ज्यावेळेस दात वगैरे तयार होत असतात, हाडे वगैरे वाढत असतात, ॲट दॅट टाइम दिस फ्लोराइड्स इज हेल्पफुल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द टीथ अँड द इनॅमल. दाताच्या खालचा जो इनॅमल असतो, ओके, ज्याच्यापासून दात आपला ॲक्च्युअल तयार होतो, दाताचं इनॅमल आणि दात तयार होण्यासाठी हे फ्लोराईड त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. ओके, हिअर if that fluoride is not present in the water, then dental caries are going to occur there. Dental caries means काय, दातामध्ये खड्डा पडणे, दात किडणे थोडक्यात. ओके, दाताची वाढ व्यवस्थित न होणे. So that is going to occur there. So this process, then tooth decay, दात किडतो. Okay, so that is tooth decay. This is going to occur if the fluorides are very less present in the water, less than 1 जर असेल तर हा त्या ठिकाणी होतो. Also this fluoride, scarcity of the fluoride in the water less than 1 mg per liter, this will harden the arteries. ओके, जे आपल्या ब्लड कॅरी करणारे जे आर्टरीज असतात शरीरामध्ये, त्यांचं हार्डनिंग त्या ठिकाणी क्रिएट होतं. जर ते सफिशियंट क्वांटिटीमध्ये फ्लोराईड्स पाण्यामध्ये असतील, देन दिस हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड. ते त्या ठिकाणी कमी करतात फ्लोराईड. ओके, याच्यामुळे काय होतं, दे विल बिकम फ्लेक्झिबल. त्या आर्टरीज जे आहेत, त्या आर्टरीज त्या ठिकाणी फ्लेक्झिबल होतात. दे कॅन ॲब्झॉर्ब द ब्लड प्रेशर, जे त्यांची साईज जे आहेत ते डिफॉर्मेशन, दे कॅन डिफॉर्म इझिली. ओके, आणि अटॅक वगैरे जो होण्याचं प्रमाण आहे हे त्या ठिकाणी आपण कमी करू शकतो. ओके, सो दिस मच बेनिफिट ऑफ दिस फ्लोराईड इज हॅव्हिंग. ओके, सो इट शुड बी देअर. अगेन इट स्टिम्युलेट द बोन फॉर्मेशन. बोन फॉर्मेशन जे आहेत लहान मुलांमध्ये जो हाड आपल्या त्या ठिकाणी वाढत असतात, तर त्याचं स्टिम्युलेशन करण्याचं काम करतं. प्रॉपर हेल्दी बोन फॉर्मेशन it will occur if the fluoride is present in the water in a proper quantity, that is between 1 to 1.5 mg per liter, and this will helpful in the process of treatment of osteoporosis. Osteoporosis मध्ये काय होतं, हाडं ठिसूळ होतात. ओके, इझिली ब्रेक होतात. हाडाची बोन डेन्सिटी जी आहे, ती बोन डेन्सिटी त्या ठिकाणी कमी झालेली असते. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ऑस्टिओपोरोसिस, दिस फ्लोराईड इट इज गोइंग टू गेट हेल्पफुल. सो पाण्यामध्ये हे फ्लोराईड असणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. जर पाण्यामध्ये फ्लोराईड काहीच नसेल किंवा खूप कमी असेल, देन वी नीड टू गो फॉर द ॲडिशन ऑफ द फ्लोराईड इन द वॉटर, अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द फ्लोरिडेशन प्रोसेस. ओके, ॲडिशन ऑफ द फ्लोराईड. Then how it is done? So fluoridation is achieved by addition of outside fluoride compound in the water. The compound which may be used for adding this fluoride to the water are, so these are the different compounds that can be used. Sodium fluoride is there. So this is the most commonly and widely used substance, sodium fluoride, for the fluoridation purpose. Then sodium silicofluoride is there. Then hydrofluosilicic acid. This is another compound which can be used for the fluoridation purpose. Okay, so this was about the fluoridation. And next comes the defluoridation. Okay, what will happen if the fluoride is present in the water in excess quantity? Okay, in rural India, when we take the water from the bore wells or sometimes some from the open well also, some sources of water they contains the large amount of fluorides present in the water. Okay, excess than the requirement.
गरजेपेक्षा जास्त त्या ठिकाणी फ्लोराईड ग्रेटर दॅन दी 1.5 mg पर लिटर हा त्या ठिकाणी फ्लोराईड्स हा प्रेझेंट असतो. जर हा फ्लोराईड जास्त प्रमाणामध्ये पाण्यामध्ये अवेलेबल असेल, देन also it is not desirable. It is going to create the health problem. What kind of health problem it is going to create? See here, it is going to create the dental fluorosis. Okay, then skeletal fluorosis, हाडाचा ठिसूळपणा हा त्या ठिकाणी होऊ शकतो. देन नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस, such kinds of problems this is going to create. Then स्टिंग किंवा दातावरती डाग पडणे. ओके, दात हे पिवळ्या रंगाचे वगैरे आपल्याला दिसायला लागतात किंवा वेगळंच त्या ठिकाणी कलर, डिस्कलरेशन ऑफ द टूथ, जे व्हाईट आपले टूथ असतात त्याच्यापेक्षा वेगळे कलरचे दात आपल्याला त्या ठिकाणी, दातांवरती एक वेगळा कलर त्या ठिकाणी येतो. दिस हॅपन्स बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रेझेंट ऑफ दी फ्लोराईड इन द वॉटर. जास्त प्रमाणामध्ये जर फ्लोराईड्स त्या ठिकाणी असतील तर त्या ठिकाणी तो प्रॉब्लेम होतो. देन अगेन this is going to create the permanent deformation of the bones. Okay, that happens in the skeletal fluorosis, हाड वाकडी होणे. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस फ्लोराईड. जास्त पण त्या ठिकाणी असून चालत नाही. मग ते आपण काय केलं पाहिजे? वी हॅव टू रिमूव्ह दॅट एक्सेस क्लोरीन फ्लोरीन or the fluoride from the water. This is the permissible limit, 1 to 1.5 mg per liter. Okay, जर जास्त प्रमाणामध्ये असेल, then we need to go for the defluoridation. And what are the methods for doing that defluoridation? So these are the methods. First one is the absorption by activated alumina. Second one is the ion exchange adsorption method. Then third one, Nalgonda technique. This is the place Nalgonda, somewhere I think in the Karnataka or Andhra Pradesh. This place will be there. Nalgonda technique. And last one, reverse osmosis process. Okay, so reverse osmosis, जर आरो प्लांट आपल्याकडे असेल तर त्या आरो प्लांट मधून हा एक्सेस फ्लोराईड हा त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिक रिमूव्ह होऊन जाईल. So Nalgonda technique, what is that Nalgonda technique? Here in rural India, this technique is mostly used. What it is done in this technique, alum is used. Okay, जे आपण alum वापरतो, कशासाठी वापरतो? Coagulation साठी. This is one kind of coagulant, aluminum sulfate. Okay, this is one salt. So this salt can be alum can be used for removing the fluorides present in the water. Okay, the raw water is firstly mixed with the adequate amount of lime, calcium hydroxide त्या ठिकाणी ॲड करायचं आहे. ओके, or sodium carbonate, NO2CO3. Sometimes this is present in water and thoroughly mixed. Mix केल्यानंतर alum solution is then added and water is stirred. म्हणजे काय करायचं आहे? alum solution किंवा alum पाण्यामध्ये टाकायचं आहे. Then we have to stir it. Okay, slowly पाण्याला त्या ठिकाणी स्टिरिंग करायचं आहे for near about 10 minutes. So what will happen? The precipitate will form. Okay, and that precipitate this will settle down. ते पाणी जे स्टिरिंग केल्यानंतर we have to allow that water to settle down that precipitate. Okay, सेटलिंग होऊ द्यायचं पाण्याचं नियरली 1 hour. नियरली 1 hour काय करायचं त्या ठिकाणी? सेटलिंग. दॅट प्रेसिपिटेट स्लज हा या ठिकाणी काय होईल? प्रेसिपिटेट खाली सेटल होतील. दे विल फॉर्म द स्लज अँड दिस स्लज कॅन बी टेकन आउट अँड सुपरनेटंट वॉटर. सुपरनेटंट मीन्स वॉट? राहिलेलं जे पाणी आहे स्लज सोडून, दॅट वॉटर इज कॉल्ड एज द सुपरनेटंट वॉटर. इट कॅन बी टेकन आउट फॉर दी drinking purpose. Okay, and this sludge can be taken outside from this solution. So this is the Nalgonda technique for the removal of the fluoride or defluoridation. Have everyone understood? Everyone understood this? Is there any doubt in these methods? Fluoridation, defluoridation, and then in reverse osmosis. Is there any doubt in these methods? Yes,
If you are having any doubt, you can ask. See here, now here, you need to write down the points, whatever the points we have learned. मागचे आपण कुठपर्यंत लिहिलेले होते? Water softening, have you written this point, water softening, in your notebook? No, sir. Okay, I think before that, we have to go. Forms of chlorination, I think इथपर्यंत आलो आपण. त्याच्या अगोदरचा पॉइंट जो होता, हो. क्लोरिनेशन लिहिलेलं आहे. Or not? Disinfection. Have written this title disinfection in your notebook or no? Check there. Filtration तर असेल लिहिलेलं तुम्ही. Rapid sand filter, slow sand filter, backwashing, comparison of the two filters. हा इथपर्यंत झाले होते तुमचे. Write down the next title here. हे फक्त पॉइंट तुम्हाला लिहून घ्यायचे नोटबुक मध्ये. Disinfection, write down the title. I think this is also over. Physical method, chemical method. Then chlorination, chlorine demand. हे झाले होते की पण. Write down next forms of chlorination. Forms of chlorination. In that, write down these all forms. Forms of chlorination. First, plain chlorination, pre-chlorination, then post-chlorination, double or multiple chlorination, breakpoint chlorination, superchlorination, and dechlorination. Is it over? Next, write on the title. Factors affecting bactericidal efficiency of chlorine. Factors affecting bactericidal efficiency of chlorine. Next, write down title, water softening. Then write down troubles due to the hardness. Troubles caused by hard water. Types of hardness. Types of hardness. Then removal of temporary hardness. Removal of temporary hardness. Write down these two methods: by boiling, by adding lime. Boiling, by adding lime. Next, removal of permanent hardness.
Write down these three methods. Lime soda process, zeolite process, and third one, demineralization or deionization process. Is it over? Write down next title, demineralization. Oh, already it is written, no? Not necessary. Desalination. Write down next process, desalination. Then write down these methods of desalination. Methods of desalination. Write down these methods. I will take your attendance. Why these girls left the session? Again rejoining. I have to take it once again. I think you have written this part, this point. Electrodialysis, reverse osmosis. Write down next title, fluoridation and defluoridation. Fluoridation and defluoridation. In defluoridation, next write down methods of defluoridation. Methods of defluoridation. In that, write down this method, absorption by activated alumina, ion exchange, adsorption method, Nalgonda technique, last one, reverse osmosis process. Okay. Now, first of July, you are having the ISC 1. I think on the 1st of July only we are having WSC paper, water supply model. So the syllabus for this ISC 1 will be these 3 units from the first section. Okay. This syllabus will be there for your ISC 1.
Okay, if you are having any no doubt about, then we can end this session. Time is about to finish. So I have taken your attendance. You can leave the session now.